Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare Krishna Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna Ram 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 Hare Krishna Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Krishna Ram 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 Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vatsari Gaurabhakta Hare Krishna Hare Krishna Krishna Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna Ram Ram Hare Krishna Hare Krishna Ram Ram Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Hare Krishna Hare Krishna Krishna Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Ram Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna Krishna Ram Hare Krishna Hare Krishna Krishna Ram Hare Krishna Hare 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 Krishna Ram
Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Hare Ram, Ram Hare. Hare Krishna, Hare Krishna. Oh, no, 200 change. Is this kind of delay? Jello, but that will be gone. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Hare Ram, Ram Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Hare Ram, Ram Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Hare Ram, Ram Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Hare Ram, Ram Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Hare Ram, Ram Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Hare Ram, Ram Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Ram Hare Ram, Ram Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Ram Hare Ram, Ram Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Ram Hare Ram, Ram Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Ram Hare Ram, Ram Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Ram Hare Ram, Ram Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Ram Hare Ram, Ram Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Ram Hare Ram, Ram Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Ram Hare Ram, Ram Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Ram Hare Ram, Ram Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Hare Ram, Ram Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Hare Ram, Ram Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Hare Ram, Ram Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Hare Ram, Ram Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Hare Ram, Ram Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare. Ram Hare Ram, Ram Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Hare Ram, Ram Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Hare Ram, Ram Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Hare Ram, Ram Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Hare Ram, Ram Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Hare Ram, Ram Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Hare Ram, Ram Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Hare Ram, Ram Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Hare Ram, Ram Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Hare Ram, Ram Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Hare Ram, Ram Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Hare Ram, Ram Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Hare Ram, Ram Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Hare Ram, Ram Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Hare Ram, Ram Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Hare Ram, Ram Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Hare Ram, Ram Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Hare Ram, Ram Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Hare Ram, Ram Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Hare Ram, Ram Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Hare Ram, Ram Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Hare Ram, Ram Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Hare Ram, Ram Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Hare Ram, Ram Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Hare Ram, Ram Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Hare Ram, Ram Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Hare Ram, Ram Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Hare Ram, Ram Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Hare Ram, Ram Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Hare Ram, Ram Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Hare Ram, Ram Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Hare Ram, Ram Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Hare Ram, Ram Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Ram, 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, 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 Krishna Krishna,
Ram 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 Krishna 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 Ram 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram 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 Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram 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 Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram 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 Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram 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 Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram 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 Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram 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 Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram 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 Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna 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 Krishna, Ram 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 Ram. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram 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 Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram 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 Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram 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 Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram 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 Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram 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 Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Ram 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 Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram 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 Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Ram Ram Ram.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram 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 Ram, 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 Hare Krishna, Krishna Ram 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 Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram 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 Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram 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 Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram 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 Ram, Hare 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 Krishna, Krishna 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 Krishna, 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 Hare Ram Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, 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 Ram Ram Ram,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram 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 Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram 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 Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram 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 Hare, Hare Krishna, Krishna Ram Nityananda, Hare Veda Radha Shiva Sadeva, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram 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 Hare, 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 Hare Krishna, Ram 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 Hare, Hare Krishna, Krishna 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 Ram 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 Hare, Hare Ram Ram Hare, Hare Krishna, Ram 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 Hare, Hare Krishna, Krishna Ram 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 Hare, Hare Krishna, Ram 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 Hare, Hare Krishna, Ram 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 Hare, Hare Krishna, Krishna Ram Ram Hare, Krishna, Krishna Ram 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 Hare, Krishna, Krishna Krishna Ram 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 Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Ram 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 Hare, Hare Krishna, Krishna Ram 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 Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Ram Ram Hare, Hare Krishna, 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 Krishna Krishna Ram Ram Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Ram Ram Hare, Krishna, Krishna Krishna Ram Ram Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Ram Ram Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Ram Ram Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Ram Ram Hare, 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 Hare Krishna, Krishna Krishna Ram Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Ram Ram Hare Krishna, Krishna Krishna Ram Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Ram Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram, 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 Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram, 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 Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram, 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 Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram, 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 Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram, 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 Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram, 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 Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram, 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 Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram, 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 Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram, 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 Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram, Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Ram, Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare. Ram, Ram Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Ram, Ram Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Ram Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Ram Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Okay, we will start. Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Ram Hare Ram, Ram. Yeah, we will start now. Hare Krishna. Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Krishna. Yeah, thank you. Thank you for chanting. Thank you for joining. We will start anyway. Devotees eventually joining during the call. No problem. So we will start. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Om Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nityanamine Namaste Saraswati Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gauravaktaranda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Mukam Karoti Vachalam Pangumulangaye Girim Yatkrupatamaham Vande Sri Gurum Dinatarinam Paramananda Madhavam Sri Chaitanya Ishwaram Om Apavitra Pavitra Viva Yasmaret Kundari Kaksham Sabahya Abhyantaram Suchihi Sri Vishnu Sri Vishnu Sri Vishnu Om Tad Vishnu Paramam Padam Sada Pashyanti Surayo Diviva Chakshuratatam Sadviprasa Vipanyavo Jagruhamsa Samindate Vishnu Yat Paramam Padam Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare. So we will continue with the Srimad Bhagavad Gita, chapter 7. Thank you again, Prasad Prabhu. Last few days you managed well. Thank you very much. Weekly once or twice, please make Prabhu, because uh, sometimes every month we have production schedule production, so we need to finish some of the user stories, some of the bugs based on this. Sometimes I won't work a little bit late, with some of India support team like that. So thank you. Weekly once twice you can manage if you can. That we'll see. Thank you so much. Hare Krishna. So we'll continue with the seventh chapter of Bhagavad Gita, entitled this 7 to 12 chapters. What we call from 7th chapter to 12th chapter, what we call?
Everybody knows, right? Bhakti Yoga. Bhakti Yoga, yeah. And what example Vishnu Chakravarti Thakur has given? Jewel, diamond or jewel. Yeah, in the middle, box in the middle. Yeah. Explain, yeah. Yeah, when we compare the box, like whatever jewelry box, up and down, lids or whatever openings, that is Karma Yoga and Gnana Yoga. The middle one is very precious one, that is the jewel, that is compared to Bhakti Yoga. Obviously, correct. That is the Acharya has given an example, analogy of, in a jewel box, which is most precious in the box. Covering also important. Karma Yoga, Jnana Yoga also important. But ultimately, the precious thing, the jewel, the gold, diamond, whatever, is precious. So Bhakti Yoga is very precious. Bhakti Yoga. Actually, Bhakti Yoga inclusive of everything. We understood that also. It inclusive of everything actually. That's why it's topmost. That's why it's situated on the topmost platform. Example also given, right? In a step by step. Elevator and steps. So Krishna, that's why he put it all these Bhakti Yoga related, all these concepts, all these understandings, all these instructions in the middle of this chapter 7 to 12. It's very important. This chapter is entitled as Knowledge of the Absolute. Mhm. Knowledge of the Absolute. So these sections, if you see, 7 to 7 to first three slokas, 7.1 to 7.3. Just here, knowing Krishna by hearing about him. Krishna requests Arjuna to hear of both his material and spiritual energies. So nice verses we see in this 7th chapter. Bhumira Ponala Vayu, Matta Parataram Nanyat. All this. Apareyam Itastvanyam. These are things. So section 2 talks about 7.4 to 7.12. Knowing Krishna's material and spiritual energies. In first three verses, he declares that the transcendentalist who succeeds in truly knowing him is most rare, very rare. Bahunam Janmanamanta Jnanamam Prabhadyate Vasudevam Sarvamiti So Mahatma Sudurlabha. Understanding Krishna, unless Krishna is going to tell himself, how can we understand? So now he is telling about himself. Who am I? What is my personality? Chapter 7. So we are at text. Yeah. Text 5. Let us chant. Apareyam itastvanyam. Apareyamitasvanyam. Bhakti Shastri exam గుర్తొస్తుంది ఎవరికైనా? Yes. నలుగురు ఉన్నాం ఇక్కడ భక్తి శాస్త్రిలో, రైట్? ఈవెన్ చంద్రపౌలి ప్రభు ఆల్సో గ్రాడ్యుయేటెడ్ graduated from Bhakti Shastri course. We are all graduated from Bhakti Shastri course. This is Sloka tester. Yeah. హరే కృష్ణ బ్రో. ఉన్నారా ప్రభు మీరు? ఉన్నాం బ్రో. యా పర్ఫెక్ట్. శ్లోక టెస్ట్ పాస్ అయినరా శ్లోక టెస్ట్ ఇది? అన్నీ అయిపోయినాయి బ్రో. అయిపోయినాయి, మళ్ళీ మర్చిపోవడం కూడా అయిపోయింది. అందుకే ఇట్లా ఇట్లా ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఇక్కడ. ఇక్కడ కాసేపు చదవాలి, ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఎవ్రీడే. కొంచెం కొంచెం చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి. యా థ్యాంక్ యూ బాబు. ప్లీజ్ చాంట్ ఎవ్రీబడి. అపరేయం ఇతస్త్వన్యాం అపరేయమితస్తోన్యం ప్రకృతిం విద్ధి మే పరాం ప్రకృతిం విద్ధి మే పరాం జీవభూతాం మహాబాహో జీవభూతం మహాబాహో యయేదం ధార్యతే జగత్. ఏదం ధార్యతే జగత్. 4 lines together. Apareyam itastvanyam prakritim vidhi me param jivabhutam mahabaho yeyedam dharyate jagat. అపరేయమితస్తోన్యం ప్రకృతిం విద్ధి మే పరాం జీవభూతం మహాబాహో ఏదం ధార్యతే జగత్. Beautiful verse. Read the meaning మన తెలుగులో మీరు చదవండి ప్రసాద్ ప్రభు. ఫస్ట్ నేను ఇంగ్లీష్ చదవండి. ఇంగ్లీష్లో చదవండి ప్రభు. ఇంగ్లీష్ మీడియం చంద్రబాబు ప్రభు.
Translation by His Divine Grace Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Besides these, O mighty armed Arjuna, there is another superior energy of mind which comprises the living entities who are exploiting the resources of this material inferior nature. Exploiting. Krishna is himself here. Exploitation. Too much, huh? Oh. Yeah. తెలుగు చదవండి బాబు. హరే కృష్ణ ప్రభు. హిస్ డివైన్ గ్రేస్ కేసీ భక్తివేదాంత స్వామి శ్రీల ప్రభుపాద కీ జై. ఓ మహాబాహులు కలిగినటువంటి అర్జున, వీటికి అన్యంగా నా పరాప్రకృతి వేరొకటి ఉన్నది. అది ఈ భౌతికమైనటువంటి అపరాప్రకృతి వనరులను తమ స్వలాభానికి ఉపయోగించుకునే జీవులను కూడి ఉన్నది. ఓ మహాబాహులు కలిగిన అర్జున, వీటికి అన్యాయంగా నా పరాప్రకృతి వేరొకటి ఉన్నది. అది ఈ భౌతికమైనటువంటి అపరాప్రకృతి, దీన్ని అపరాప్రకృతి అని పిలుస్తున్నారు అనమాట. ఓకే, అపరాప్రకృతి వనరుల్ని తన స్వలాభాన్ని ఉంచుకునే జీవులని కూడా కూడి ఉంటుంది. అది పరాప్రకృతి అపరాప్రకృతి రెండు ఆయనయే. అపరాప్రకృతిలో మనము వనరుల్ని స్వలాభానికి ఉపయోగించుకుంటే ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ చేసుకునే జీవులు ఇక్కడ ఉన్నాయి. జై. థ్యాంక్ యూ బాబు. నెక్స్ట్ 1-2 more శ్లోకాలు చూద్దాం. టెక్స్ట్ 6. ఏతద్యోనిని భూతాని ఏతద్యోనిని భూతాని ఏతద్యోనిని భూతాని ఏతద్యోనిని భూతాని భూతాని సర్వానిత్యుపధారయ సర్వానిత్యుపధారయ అహం కృష్ణస్య జగతా ప్రభవా ప్రళయస్తథా ఏతద్యోనిని భూతాని సర్వానిత్యుపధారయ అహం కృష్ణస్య జగతా ప్రభావా ప్రళయస్తథా. ఏతద్యోనిని భూతాని సర్వాణీత్యుపధారయ అహం కృష్ణస్య జగతః ప్రభవః ప్రళయస్తథా. వెళ్తామా ఇంగ్లీష్లో? Translation by A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. All created beings have their source in these two natures of all that is material and all that is spiritual in this world. Know for certain that I am both the origin and the dissolution. ఆద్యంతం అన్నది కృష్ణుడే. ఓకే, రైట్. తెలుగు ప్రభు ఉన్నారా? తెలుగులో 706 తెలుగులో చదవండి. 7-6 చదవండి తెలుగులో. చదువుతాం. సృష్టింపబడినటువంటి జీవులన్నిటికీ ఈ రెండు ప్రకృతులే మూలం. ఈ జగత్తులో భౌతికమైన సమస్తానికి, ఆధ్యాత్మికమైన సమస్తానికి ఉత్పత్తి వినాశనము కూడా ఈ వినాశనము రెండు కూడా నేనేనని నిశ్చయంగా తెలుసుకోవాల్సింది. సృష్టింపబడినటువంటి జీవులన్నిటికీ ఈ రెండు ప్రకృతులే మూలం. అది ఈ జగత్తులో భౌతికమైన సమస్తానికి, ఆధ్యాత్మికమైన సమస్తానికి ఉత్పత్తి వినాశనము రెండు కూడా నేనే నిశ్చయంగా తెలుసుకోవాల్సింది. అది తెలుగు బాగుంది. ఉత్పత్తి వినాశనము అండ్ సర్టెన్కి ఏం రాశారు? నిశ్చయంగా. యా హరి బో. నెక్స్ట్ 1 more శ్లోక అండ్ ఐ విల్ కంటిన్యూ విత్ ప్రోపాల్ లంబత. టెక్స్ట్ 7 వెరీ ఇంపార్టెంట్. 7.7 కృష్ణాస్ పొజిషన్ చెప్పే శ్లోకం ఇది. మత్త పరదరం నాన్యత్ కించిదస్తి ధనంజయ మయి సర్వమిదం ప్రోతం సూత్రే మణిగణా ఇవ. మళ్ళీ ఒకసారి. మత్త పరతరం నాన్యత్ కించిదస్తి ధనంజయ మయి సర్వమిదం ప్రోతం సూత్రే మణిగణా ఇవ.
మత్తపరం నాణ్య కించిదస్తి ధనంజయ మయి సర్వం ఇదం మయి ప్రోతం సర్వమిదం ప్రోక్తం సుప్రేమణి సుప్రేమణిగణైవ. O conqueror of wealth, Arjuna, O conqueror of wealth, there is no truth superior to me. Everything rests upon me, as pearls are strung on a thread. తెలుగులో చెప్పండి. 7-7. ఈజీ టు రిమెంబర్. 7-7. అత్త పరతరం నాణ్యత్ కించిదస్తి ధనంజయ మయి సర్వమిదం ప్రోతం సూత్రమణిగణైవ. చెప్తారా తెలుగులో చదువుతారా? మేము మీట్లో హరే మాట్లాడుతున్నాం. కృష్ణ ప్రభు, సారీ ప్రభు, మ్యూట్ లో ఉండే చదువుతాను ప్రభు తెలుగు. హరే కృష్ణ. Yes, ఓ Prabhu. ధనంజయ, నాకంటే శ్రేష్టమైన సత్యం లేనే లేదు. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి ఎంత క్లియర్ గా చెప్పారు. నాకంటే శ్రేష్టమైన సత్యము లేనే లేదు. Hmm. దారంలో శ్రేష్టమైన సత్యం. ముఖ్యం. శ్రేష్టమైన సత్యం తెలుగు ఆ, భలే మామూలు రాశారు. సత్యం కాదు, శ్రేష్టమైన సత్యం. దారంలో ముత్యములు గుచ్చబడినట్లుగా సమస్తము నాపైన ఆధారపడి ఉన్నది. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ శ్లోకం కదా ప్రభు. కృష్ణాస్ పొజిషన్ కృష్ణాస్ పొజిషన్ కరెక్ట్. ఇది 10.8 చెప్తాము. 10.8 ఆల్సో. నాకంటే ఓ ధనంజయ, నాకంటే శ్రేష్టమైన సత్యం లేనే లేదు. దారంలో ముత్యములు గుచ్చబడినట్లుగా సమస్తము నాపైన ఆధారపడి ఉన్నది. మై ఫేవరెట్ వర్స్ ఇన్ బీజీ చెప్పిన వాళ్ళు ఎవరిది? మై ఫేవరెట్ వర్స్ ఇన్ బీజీ. ఓ, యువర్ ఫేవరెట్. ఇది ఎవ్రీబడీస్ వర్స్ ఓన్లీ. ఇఫ్ సంబడి సేస్ వై ఓన్లీ కృష్ణ మీన్స్ దిస్ ఈస్ కృష్ణ. కృష్ణ ఈస్ టెల్లింగ్ హిమ్సెల్ఫ్. పరంతరం చింతిస్తే ధనంజయ మమ సర్వమిదం ప్రోక్తం సూత్రే మణిగణ ఇవ. యాక్చువల్గా సంస్కృత శ్లోకం చదివినా అర్థమైపోతుంది ప్రభు, ఎందుకంటే తెలుగు కొంచెం దగ్గరగా ఉంటది కదా. అంతే అంతే. సూత్రే మణిగణ ఇవ, కరెక్ట్. సూత్ర మణిగణ ఇవ. సూత్రధారి ఈయనే కృష్ణుడు అంటది కదా, సూత్రధారి అని తెలుగులో. సూత్రధారుడు, సూత్రధారి, ఎవ్రీథింగ్ కృష్ణ. ఇక్కడ మరి థ్రెడ్ కృష్ణ అయినప్పుడు హూ ఆర్ ద పెరల్స్ ప్రభుజీ? కృష్ణుడే, ఇంకెవరు ప్రభు? క్రియేషన్ చేసింది ఆయన, ఎవ్రీ యూనివర్స్ క్రియేట్ చేసింది ఆయననే, థ్రెడ్ ని క్రియేట్ చేసింది ఆయననే, యూనివర్స్ ని క్రియేట్ చేసింది ఆయననే, హోల్డ్ చేసేది ఆయననే. ఎవ్రీథింగ్ అంతే. ఎవ్రీథింగ్ అంటే వన్ ఇక. యాక్చువల్ గా భాగవతంలో ప్రభు 12th canto ఐ థింక్ 11th చాప్టర్ లాస్ట్ బట్ 1 చాప్టర్ లో ఒకటి ఉంటుంది ప్రభు, అది విశ్వరూపం. భాగవతం భాగవతం అందులో చెప్తాడు ప్రభు. ఓకే, ఈ మెటీరియల్ ఎనర్జీ ఇదంతా ఉంది కదా, సూర్యుడు ఉన్నాడు కదా. ఓకే ఓకే, యాక్చువల్ గా నేను సూర్యుడి రూపంలో ఈ ప్రకృతి అంతా నేను ఉన్నాను అంటాడు. యాక్చువల్ గా సూర్యుడు కొలిచినా అన్ను కొలిచినట్టే అన్నాడు అంటాడు ఆల్మోస్ట్. ఓకే, సో నేను యాక్చువల్ గా సూర్యుడి యొక్క రూపాన్ని నేనే అంటాడు, సూర్యుడిని నేనే అంటాడు యాక్చువల్గా ఆ చాప్టర్ లో. 10th చాప్టర్ లో కూడా ఉంది, బట్ భాగవతంలో ఒక చాప్టర్ డెడికేటెడ్, ఎక్కువ భాగం చాలా వరకు సూర్యుడి గురించి 12th canto లో. కరెక్ట్, పర్ఫెక్ట్. 15th చాప్టర్ లో చెప్తాడు కదా, సూర్య మన వాళ్ళు ఊరికే క్యాజువల్ గా అంటారు ఏమనుకుంటున్నాను, సూర్యనారాయణ సూర్యనారాయణ క్యాజువల్ కాదు. కృష్ణుడే కృష్ణుడే. సూర్యనారాయణ అంటే నాకు కృష్ణుడే. అర్థమయ్యేది కాదు ఇవి, సూర్యనారాయణ ఎందుకు అంటున్నారు అని అర్థమయ్యేది. సూర్యనారాయణ కృష్ణుడే, చంద్రనారాయణ కృష్ణుడే, ఏది తీసుకున్నా కూడా కృష్ణుడే ప్రభు. అంతే. ఈ క్రియేషన్ అంతా ఆయనదే అన్నప్పుడు ఎవ్రీథింగ్ ఎవ్రీబడి కృష్ణుడి అంశలు. ఏం ప్రభు? కృష్ణుడి అంశలు అంటున్నా, కృష్ణుడే అంటున్నా కానీ కృష్ణుడి అంశలు అంటే బెస్ట్ కదా. వేరియస్ ఫార్మ్స్ వేరియస్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ కృష్ణ. దట్ టూ హ్యాండ్ కృష్ణ ఇస్ ద సోర్స్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్. సోర్స్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, పర్ఫెక్ట్. 7th చాప్టర్ ఎంత ముందు చెప్తున్నాడు కృష్ణుడు. పర్ఫెక్ట్, అమేజింగ్. దట్స్ వై భక్తి యోగా స్టార్టెడ్ ఇక్కడ నుంచి. ఇప్పుడు అందుకే కృష్ణ పొజిషన్ తెలుసుకుంటే, వై వీఆర్ ప్రాక్టీసింగ్ భక్తి యోగా అంటే కృష్ణ పొజిషన్ తెలుసుకుంటున్నాము, దెన్ కృష్ణ లవ్ చేస్తున్నాము. రైట్, కృష్ణాస్ పొజిషన్ అండ్ లవింగ్ కృష్ణ. కృష్ణాస్ పొజిషన్ డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ కృష్ణ, కానీ కృష్ణుడే చెప్తుంది కదా, నేనే క్రియేట్ చేసిన, నేనే ఇదంతా, నేనే బిహోల్డ్ చేస్తా,
ఈ లివింగ్ ఎంటిటీ సఫరింగ్, దెర్ ఆర్ టూ నేచర్స్. ఎంత నాలెడ్జ్ ఇస్తున్నాడు కదా, బికాజ్ ఈజ్ ద క్రియేటర్, హీ నోస్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ అండ్ అవుట్. యా పర్ఫెక్ట్. యా గ్రంథరా శ్రీమద్ భగవద్గీత కి జై, జగద్గురు శిల ప్రభుపాద్ కి జై. ఈ సెక్షన్స్లో ఇది ఏంటిది ఒకసారి చూద్దాం. ఇది 7:12 వరకు ఇదే. ఓకే, సో 7.7 వరకు ఉంది కదా. నోయింగ్ కృష్ణస్ మెటీరియల్ అండ్ స్పిరిచువల్ ఎనర్జీస్. ఓకే, Krishna is the source of both matter and spirit, can be seen in the world when we view all existence as a combination of Krishna's material and spiritual energies. He is also the active essence of everything. Although Krishna is not under his energies, the three modes, all else in material existence is manifested by combination of next goodness, passion, and ignorance. Okay. Okay. Gandhara Srimad Bhagavad Gita ki jai. Jagadguru Srila Prabhupada ki jai. So we'll go back to our readings. Srila Prabhupada Leelamurtam ki jai. Second volume, 41st chapter. Continuously we are reading from 39, 40 and 41. Thank you for taking up this one also, Prabhu. I likely, we will spend good time actually. ఇంకోటి కూడా ఇంకో చాప్టర్ కూడా చదువుదాం, 42 కూడా వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. సో ఒకసారి గుర్తు చేసుకుందాం ప్రభుపాద యొక్క పొజిషన్. గురు వందనం, గురు వందనం కాదు, ఏమది యది ప్రభుపాద నాహిత. డైరెక్ట్లీ ఇంకో స్లైడ్లో చేద్దాం. చేస్తా. గీతా భాగవత చైతన్య చరిత ప్రేమామృత రససార. గీతా భాగవత చైతన్య చరిత ప్రేమామృత రససార. కథనా సుందర సరళ కరియ కే భుజైతారా. కథనా సుందర సరళ కరియ కే భుజైతారా. యది ప్రభుపాద హైత తబే కి హైత ఏ జీవన బహిత కిసే. यदि प्रभुपाद न होइत तबे की होइत ये जीवन बहित किसे. 6th one, Lalita Mother chant. Sing. कथकस्त साहि प्रीता मने राहि केवादिता हरे नाम. कथकस्त साहि प्रीता मने राहि केवादिता हरे नाम. केदिते माधीरे पूरी वृंदावन मायापुरा मतदा. खेदिते माधीरे पूरी वृंदावन मायापुर मतदा. यदि प्रभुपाद होइतो तभी के होइतो जीवन बहित किसे. यदि प्रभुपाद न होइतो तभी की होइतो जीवन बहित किसे. Thank you. Yes, 7th one, anyone? Thank you. 7th one, please chant like that. Sing like that. పరమ మంగళ శ్రీ చైతన్య మహాప్రభుర శిక్షాధన ఆచార్య ప్రచారే సదా అమదేరే కే కరిత నియోజన. శ్లోకం అయినట్టు చేయకండి, పాట పాడండి. ఏం ప్రభుజీ? పాట, శ్లోకం పాట కాదు, పాట అదే మీరు చేయండి ప్రభు, మీతో పాటు నేను పాట. చేస్తాను. పాడండి, ఇట్స్ ఓకే. పాట. See, there is no hard and fast rules in anything. Sri Chaitanya Mahaprabhu merciful, right? No hard and fast rules. పరమ మంగళ శ్రీ చైతన్య మహాప్రభుర శిక్షాదాన ఆచార్య ప్రచార్య సదా Very good. అమదేరే కే కరిత నియోజన. ఇట్లా చేయండి. ఆచారే ప్రచారే సదా మాదేరే కేకరిత నియోజన. చేయండి. ఆచారే ప్రచారే సదా మదేరే కే నైస్, థ్యాంక్ యూ. కరిత నియోజన. యది పాడండిగా.
यादि प्रपादनायतो तबे की होइते ए जीवन बहिते किसे మళ్ళీ ఒకసారి చేయండి అది ఇలా యది ప్రభుపాద హైతో यादि చేయండి प्रपादनायतो तबे की తాబేకి होते హైతో जीवन बहिता किसे థ్యాంక్ యూ ప్రభు క్షమించండి ఎయిత్ వన్ ప్రభుజీ. నో ఇట్స్ ఓకే ద పర్ఫెక్ట్ ఇట్స్ ఓకే నో ప్రాబ్లం ఎయిత్ వన్ చేయండి ఎనీవన్ చేయండి ఈ పాటలోనే మొత్తం ఉంది యాక్చువల్గా పాట ప్రభుపాద డిడ్ ప్రేమ కల్పతరు నీతై గౌరీయ కృపా కనలవి భారే నీలివరి ఇంకోసారి జయ ఇంకోసారి కూడా చేయండి టూ టైమ్స్ కదా ప్రేమ కల్పతరు ప్రేమ కల్పతరు నీతై గౌరీయ కృపా కనలవి భారే నీరవరి జయ పాతక జయ నీరవరి జయ జయ పాతక హృదయ తుమారే శరణకారే నీరవరి జయ పాతక హృదయ తుమారే శరణకారే యది యది ప్రభుపాదన हो तो ताबे की हो तो ये जीवाना भक्ति कैसे यदि प्रभुपादन हो तो ताबे की हो तो ये जीवाना भक्ति भक्ति कैसे హరే కృష్ణ అందరం కలిసి చేద్దాం कृष्ण హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ हरे హరే రామ राम రామ రామ హరే 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 కృష్ణ हरे హరే కృష్ణ हरे कृष्ण కృష్ణ కృష్ణ कृष्ण कृष्ण హరే హరే हरे రామ హరే हरे రామ రామ राम రామ హరే హరే तभी की हो तो मैं जीवन बाहित किसे यादि प्रभुपाद ప్రభావనాయకు आबे है तो ये जीवन कैसे see Prabhu and Mataji Soni anyway see మనం సింగింగ్ చేస్తాము సింగింగ్ కూడా రెగ్యులర్ గానే పాడుతూ ఉండాలి see ఎప్పుడన్నా in front we have aratis kirtans right in front of our temple our home temples we sing na every day that's it that's man Hare Krishna. Okay, thank you so much. So we'll continue. Huh? So this is the second volume of Leela Amrita, volume 2, Srila Prabhupada Leela Amrita, volume 2, The Battle for Bombay, same continuation. So we are here in between this particular paragraph. So who wants to read first? Please go ahead. I will read Prabhuji. I want to leave for some time. Oh, That's all. right. Yes. Hare Krishna. Yes. Chadavandi. Hare Krishna. ISKCON projects were developing all over the world, and all were struggling. The devotees' only means of income was from the sale of books, and to some degree, and from their spiritual sky incense business. As yet, Prabhupada had no architectural plan for his Vrindavana project, but he determined to gather from his book fund and from devotees enough money for materials and labor. One day he went to the building site and asked a devotee to mix a little cement, and with his own hand he laid down the first concrete for the foundation. Prabhupada ki jai. Prabhupada ki jai. ఇది హైదరాబాద్ లో ప్రభు చెప్పండి ఏం Yeah, జరుగుతుంది Hyderabad, November 11, 1972. Prabhupada had come to Hyderabad for a Pandal program. Big crowds attended his lectures, and wherever he went, even while getting into and out of his car, people surrounded him to touch his lotus feet. Although Hyderabad had been suffering from drought, a few days after Prabhupada's arrival, rains came. One newspaper suggested that the Harinama Kirtana Srila Prabhupada and his devotees performed so enthusiastically must have ended the draft. Prabhupada agreed.
Srila Prabhupada met with Mr. N, who was visiting Hyderabad from Bombay. Shyam Sundara still had a cordial relationship with Mr. N because Mr. N had been fond of his 3 years old daughter Saraswati. So he went to Mr. N and convinced him to speak to Prabhupada. Mr. N agreed, but being suspicious that Prabhupada might try to use mystic power to persuade him to do something against his will, he brought a guru with him, thinking the guru would counteract Prabhupada's spiritual power. Mr. N, his guru, and Chamasundara all came to the home of Panilal Priti, where Prabhupada was staying. Prabhupada met informally with his guests, conversing with them over prasadam until he yawned, and Mr. N Guru said, "Oh Swami, you must be very tired. We should not disturb you now. You should rest, and we may talk later." "Oh yes," Prabhupada replied, "I am very tired." So Mr. N and his guru excused themselves and retired to the adjoining room. After a few minutes, Prabhupada called Tamala Krishna Goswami into his room. When someone asks you if you are tired, Prabhupada said, "It means he is tired. If you go into the other room, if you go into the other room, you will see that they are sleeping." He instructed Tamala Krishna to carefully awaken Mr. N without disturbing his guru and bringing him in. Tiptoeing into the room, Tamal Krishna found both Mr. N and his guru asleep on the beds. He went over to Mr. N, touched his arm and said quietly, "Mr. Mr. N, wake up. Prabhupada would like to speak with you. Come quickly." Mr. N, being roused from his slumber, obediently walked into the Prabhupada's room, forgetting his guru friend. Haribol. For 2 hours, Prabhupada talked with Mr. N, and by the end of the discussion, they had worked out a new sale agreement. Tamal Krishna and Shyam working in a separate room, drafted and typed the documents, while Prabhupada and Mr. N settled the final legal points. Then Mr. N signed the agreement while his guru friend continued sleeping soundly. Later that day, Tamal Krishna confided to Srila Prabhupada, "I am so disturbed by these dealings that I cannot chant my rounds properly." "That's natural," Prabhupada replied. Sometimes when I am disturbed, I also, but I can see that I am making spiritual advancement. Even so, Tamal Krishna admitted. Prabhupada nodded. "I used to think how to avoid difficult situations," Tamal Krishna said, "but now I think I should not run away from them." "Yes," said Prabhupada, "we should welcome these. They give us an opportunity to advance more." Shyamsundar and Tamal Krishna Goswami flew back to Mumbai with Mr. Yan that afternoon. According to the new terms, ESCON would pay Mr. Yan the 5 lakhs of rupees for the government tax, and in return, Mr. Yan would execute the deed. But there was also a new time limit, 3 weeks, and the devotees would have to work fast. Prabhupada himself would soon come to Bombay to settle the matter once and for all. Hare Krishna. అయిపోయింది. థ్యాంక్ యూ. ఇదంతా హైదరాబాద్లో జరిగిన కన్వర్జేషన్. హైదరాబాద్కి వచ్చిండు ఆయన. హైదరాబాద్కి వచ్చి ఎక్కడనే పాసిఫై అయ్యిండు. అతను న్యూ అగ్రిమెంట్స్, న్యూ లీగల్ పాయింట్స్ అన్ని రాసుకున్నారు. సో శ్యామ్ సుందర and Prabhu and Tamal Krishna Goswami, both of them worked behind the scenes, properly drafted and signed, and now it's continuing here, Bombay. Okay, who answered it? Prasad Prabhu wanted. Go ahead. Hare Krishna. Okay, still Prabhupada Leelamritam ki jai. Bombay, November 25, 1972. Although the Prabhupada had come to Bombay with hope of finishing the land transaction, Mr. N was still delaying despite the new agreement. Obviously, his stalling was simply part of his plan to cheat ISKCON. Srila Prabhupada waited many days. In Bombay, finally departing for Pandal program in Ahmedabad, he left behind instructions for his disciples to get the deed on the new terms or else to take back the original 2 lakhs of rupees paid as a down payment. Yes, Prabhu. Let me share 1 second. Yeah, continue. While Srila Prabhupada was away, however,
Shyamsundara, Tamal Krishna Goswami, and the others began talking about how even if they could one day get the deed to the Juhu property, okay, to develop the Hare Krishna land, the way Prabhupada has envisioned, would be practically impossible. Shyamsundara argued that even if they got the land, how could they really expect to build a big temple and hotel out here in the jungle? It just would not work. Meanwhile, from Ahmedabad, Prabhupada continued to wage his Bombay campaign and he requested Mr. and Mr. D to come to Ahmedabad to try to make the settlements. They declined. In Bombay, the devotees learned that if they wanted to get back their down payment as well as the money they had deposited towards the 5 lakhs gain tax, then they would have to cancel the new agreement. They were confused and their time was running out. One morning, one morning, one of the Prabhupada's disciples, okay, Vishaka Devi Dasi, arrived in Ahmedabad from the Bombay. Prabhupada called for her and told her to return to Bombay immediately with a message. Okay, out of concern that his leaders in Bombay not make a wrong decision and decide to relinquish the land, he told her to tell them that they should not under any circumstances cancel the agreement with Mr. N. Actually, he said, this is not a woman's job, but everyone else here is either engaged in the pandal or has not been with us long enough to do this task. Vishaka took the next train out of Ahmedabad and arrived in Bombay, the following morning. But what Prabhupada had foreseen had already happened. The devotee has cancelled the sale agreement. Oh God. They were convinced that to get the land would be a mistake, and their lawyers had agreed, pointed out that if the devotees wanted to retrieve their money, they should cancel the agreement immediately. When the devotee heard Prabhupada's message from Ahmedabad, confusion reigned. They now had no legal standing, no claim to land, and they had failed to carry out Prabhupada's desire. Giriraja phoned Prabhupada in Ahmedabad to tell him what had happened. Bhaktivedanta Swami here, Prabhupada said, as he took the telephone. Giriraja was saying that a devotee had come from Ahmedabad and a message. Yes, Prabhupada said. What is the point? Finally, Giriraja blurted, blurted out that they had cancelled the sale. Prabhupada was silent. Then, in a voice that expressed both anger and resignation, he said, then everything is finished. I shall be the last man to give up the Hare Krishna land to the rogue Mr. N. Prabhupada wrote to a life member just before leaving Ahmedabad for the Bombay. Prabhupada was now immediately planning how to rectify his disciples' mistakes. No money had been yet transferred, so perhaps it was not too late. Okay, Mr. N could not possibly ಇದು ಹಾಲಿವುಡ್ ಮೂವಿ ಕಂಟಿಂಗ್ ಬೇಕು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನ ಮೂವಿ ಇದೆ actually. Mr. N could not possibly understand why Prabhupada was so determined in his fight to keep the Juhu land. And he's not understanding. Mr. N also not understanding why he wants that land back. Not that Prabhupada had kept his motives hidden, but only a devotee can understand the mind or the actions of another devotee. Mr. N was dealing with Prabhupada just as he had dealt with C Company. He was cheated them, and now he would cheat ISKCON. He could only surmise that the Prabhupada and his disciples were driven by some motive, as he himself. The only motive he could understand is material possessiveness. Actually, even Prabhupada's disciples were having difficulty understanding Prabhupada's unbreakable determination. Yeah, this is true. Prabhupada's main motive was to preach Krishna consciousness in Bombay. Srila Prabhupada said, my Guru Maharaja ordered me to preach Krishna consciousness in the West, and I have done that. Now I want to preach in India. Bombay was the most important city in India, the gateway.
And within Bombay, Krishna had somehow led Prabhupada. Within Bombay, Krishna had somehow led Prabhupada to this land, and where he had begun preaching and had brought the deities of Radha and Krishna. In Prabhupada's eyes, the land was suitable for large, gorgeous temple and international hotel he had planned. Bombay was an important city and required grand temple worship, large festivals, mass prasad distribution, and a variety of Vedic cultural programs. The Juhu land seemed ideal for a school, a theater, a library, a apartment, a Hare Krishna city. So how could Prabhupada retreat from his rogue who was trying to cheat him? There would always be persons opposed to Krishna consciousness, Prabhupada said, but that did not mean the devotees should give in. A preacher had to be tolerant, and sometimes when all else failed, a Krishna's interest was at stake, he had to fight. Hare Krishna. Thank you, Sadhana Prabhu. Prabhu. You'll Thank you. give it to somebody, some Yeah, guy. yeah, correct, bro. Sorry. Mm. ఆపలేం బ్రో, Right. మొదలు పెడితే Hey, ఆపలేం. ఆపలే మూవీ కదా, మంచి మూవీ ఉంది కదా. ప్రభుపాద ఎక్స్పీరియన్స్డ్ దిస్ అట్రాసిటీ విత్ దిస్ గై. అంటే ఇప్పుడు ఈ కాంట్రాక్ట్ ని ఆ క్యాన్సిలేషన్ అండూ చేస్తారా బ్రో? ఏం లాజిక్స్ దాని వెనకాల? క్యాన్సిల్ చేస్తే ఇంకా మొత్తం ల్యాండ్ వానికే ఉంటుంది కంపెనీ తరపున క్యాన్సిల్ ని అండూ చేస్తారు ఇప్పుడు ప్రభుపాద. జనరల్ గా ఇప్పుడు క్యాన్సిల్ అండూ చేయడం చాలా కష్టం. చేయడం. అదే ఇప్పుడు ఎట్లా రెక్టిఫై చేస్తాడు చూడండి ప్రభుపాద, హౌ ఈస్ డీలింగ్ నౌ. లెట్ us కంటిన్యూ. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. నెక్స్ట్ ఐఎమ్ సీయింగ్ నౌ ఫ్రమ్ 4 to 9. 4 to 9, 8:30, 8:40, only 4. And amazing. Anyway, thank you for joining. Please read, Prabhu. Another reason Prabhupada refused to give up his particular plot of land was that he had promised the deities, rather as Vihari. He had invited Krishna here and prayed, "Dear sir, please stay here, and I will build you a beautiful temple." When Prabhupada had been touring and a devotee from Bombay had written him that deities were being neglected, Prabhupada had written back insisting that these abominable activities be rectified. The deity of Krishna was not a stone statue, but was actually Krishna, eager to reciprocate with his sincere devotee. So, if using the land for missionary work was the obvious or external reason for Prabhupada's determination to help his Hare Krishna land, then the internal reason was his personal commitment to their lordships Radha Rasvihari. Certainly, Mr. N and his associates could never understand this. Even Prabhupada's own disciples could not realize it fully. Prabhupada had bought Radha and Krishna into very poor conditions, but with the promise of something wonderful to come. At his request, Radha and Krishna had come, and they were standing patiently, giving eternal benediction to their worshippers, while Prabhupada struggled to fulfill his promise. 500 years ago, each of the 6 Goswamis of Vrindavana had his own deity, for whom he had built a beautiful temple, but Prabhupada was empowered to install and maintain many deities. In his Western world, headquarters were the opulent Radha Rukmini Dwarkadisha in New York, Radha Govinda in Dallas, big Radha Kalchandji. On a traveling bus in America with Kirtananda Swami and Vishnu Janas Swami were Radha Damodara. In London, Radha Londonishwara. In Mayapur, Radha Madhava. And in Australia, Radha Gopinath. All were Prabhupada's worshipable deities. Archa Vigraha incarnations of Radha and Krishna appearing at the request of their pure devotee for the benefit of neophyte devotees in various places around the world. To establish many deities was one of Prabhupada's prime contributions as world preacher. And when he would visit each temple, he would always stand reverently before the deities, taking their blessings. And then he would offer prostrated obeisances. Be humble. He would instruct the devotees. Always remember you are dealing with Krishna, and sometimes he would be unable to suppress his ecstatic symptoms of love for deities. Through his representatives, his many disciples, he worshipped all these deities all these deities. But in the case of Radha Rasvihari, his involvement was more direct. Having taken India as his own managerial duty, he considered caring for his deity his specific responsibility. Thank you, Prabhuji.
చదవండి ఇంకోటి. Prabhupada's fighting spirit to keep the land was so keen that he sometimes appeared to be fighting for fighting's sake. He sometimes even compared Mr. N to the demon Kamsa in Srimad Bhagavatam. He sometimes even compared Mr. N to demon Kamsa in Srimad Bhagavatam, who had repeatedly tried to kill Krishna, just as Kamsa had employed many minor demons in his attempts to kill Krishna. So Mr. N had employed demonic agents like lawyers, friends, hoodlums. Krishna's killing of demons like Kamsa was his pastime or Leela. He enjoyed it. And Prabhupada, as a servant of Krishna, was fully absorbed in his fighting. He was vigilant, militant. When Mr. N bluffed or frightened the devotees, causing them to back down, Prabhupada held his ground. He took naturally to the fight. Krishna and Krishna's mission were being challenged. వండర్ఫుల్. సో గుడా సి దట్స్ మచ్. డైటీస్ వచ్చిన తర్వాత ఇంకా పోలేదు, అది మనదే, అది మనది కాదు. రాధాకృష్ణ దా ప్లేస్, రైట్? అది థ్యాంక్ యూ ప్రభు. సో హూ వాంట్స్ టు రీడ్ నెక్స్ట్? కమ్ ఆన్, ఎవరు చదువుతారు నెక్స్ట్? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. మాధవి మాతాజీ చదవండి. Hare Krishna Prabhuji. Never before had Prabhupada been so threatened or met much active enemies. In New Delhi, when he had been selling his back to Godhead magazines, he had often met with brusque words, and in America, people had ignored him and occasionally heckled him. But no one had seriously attempted to stop his preaching. Here, however, was a demon working actively to choose him, to destroy his preaching, to disperse his disciples, and to displace his deity. He was forced to fight, and his disciples, if they were to understand his mood, would also have to fight. Prabhupada was acting as the protector and the parent of the deities and of ISKCON Bombay. As he had described in the Nectar of Devotion, many great devotees have an eternal relationship with Krishna as his protector. When, as a child, Krishna had fought the serpent Kaliya, Krishna's mother and father had been plunged into transcendental anxiety. They had seen their child entangled in the coils of the serpent and, fearing for Krishna's life, had wanted to protect him. The eternal mother and father of Krishna always worry that Krishna may meet with harm, and when danger appears to come, their natural anxiety increases many times. In this way, they show the most intense love for Krishna. Srila Prabhupada's mood was to protect Rasa Vihari and also his Krishna consciousness movement. Although he knew that Krishna was the supreme protector and that nobody could oppose his will, out of a protective desire to spread Krishna's glories, he feared that the demon Mr. N might harm Krishna. Should I continue, Prabhu? Continue. Yeah. Prabhupada's feelings of anxiety and protectiveness extended to his disciples also. Although, out of duty, he often criticized and corrected them privately. Before others, he usually defended and praised them. When Dr. Patel, a Bombay physician, had criticized the way the devotees were living, not protecting themselves from mosquitoes, Prabhupada had said that because his devotees were liberated and did not identify with their bodies, such things did not trouble them. One more చదవండి. Yeah. Prabhupada saw his disciples as children with a little worldly experience. They did not know how to deal with rogues and could be easily tricked. But if the son was gullible, the father would have to be sure and strong to protect his family. As protector of the devotees and of Krishna's mission, Prabhupada wanted to establish good housing so that his disciples could serve Krishna in comfort, even elegance. Prabhupada's spiritual master, Bhakti Siddhanta Saraswati, had taught the same thing when he said that the preachers of Krishna consciousness should have the best of everything because they were doing the best service to Krishna. Prabhupada was therefore determined to establish his Hare Krishna city in Bombay. He did not take the attitude of a naked mendicant who cares for nothing of this material world. He felt responsible for his thousands of disciples and therefore he took on so many anxieties.
Thank you, Mataji. Okay. Thank you, Punja. Jai. So let us continue the story. Yeah, what's going on? Thank you. Next, who wants to read? We were not. Ramachandra Prabhu. Mahatma Ramachandra Prabhu. Go ahead. Next, Prabhuji, Andat Pranam. Another problem, yeah. Mr. N could not know what motives were driving Srila Prabhupada, nor could he imagine the full ramifications of opposing Krishna and Krishna's pure devotee. Even though the danger of such a position had been explained in India's most famous classics, Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, and Ramayana, Prabhupada was fighting on the side of Krishna. Therefore, Mr. N was opposing the Supreme Personality of Godhead. By Prabhupada's disciples' cancellation of the agreement, ISKCON's legal position had been weakened. But Prabhupada had faith that if the devotees just maintained possession of the land, their position would remain strong. At the same time, he urged the devotees to preach more. They should not think that without a temple they could not preach. So he arranged for another big Bombay Pandal festival downtown, which proved to be a great success with 20,000 attending nightly. That time, very long, Yeah. 60 years back, 60 plus years back. 50 plus, Yes. 50 plus. Yeah, thank you. Continue. Important guests like Mr. R.K. Ganatra, Ganatra. the mayor of Bombay, made introductory speeches, and the devotees also took an active part, organizing, advertising, cooking, and distributing prasadam, distributing Srila Prabhupada's books, and preaching at a question and answer booth. The Pandal festival served to lift the devotees out of the doldrums of their protracted legal fight and the austerity of their living at Juhu. During the last week of January 1973, Prabhupada met with Mr. N at the residence of Mr. Mahadeviya. Although Prabhupada's lawyers had filed a criminal case against Mr. N, Prabhupada wanted to attempt an out-of-court settlement. He had always been gracious and charming with Mr. N, and Mr. N had always appeared responsive and polite. But this time was different. Gone were the smiles and friendly words. The two were remaining barely civil to each other. After a few minutes, Prabhupada asked his disciples to leave the room. Speaking in Hindi, Mr. N began accusing Prabhupada and the devotees of being connected with the CIA. I will come on Monday, said Mr. N tersely, with a check for 2 lakhs to pay back your down payment. All right, Prabhupada replied, if you don't want to part with your land, then we will leave. But think before you do this. Repeat generally, sir. Important straight. All right, Prabhupada replied, if you don't want to part with your land, then we will leave. But think before you do this. How he is dealing, huh? So the continue, Babu. Mr. N continued his accusations. You people are calling yourselves the owners of the land, but you are just a big disturbance to the whole area. Getting up at 4 and all this. Krishna. Okay, continue. We do not claim to be the owner. Prabhupada replied, Krishna is the real owner. I am not the real owner. Krishna is already there on his land. Why are you bothering us so much? Simply take the money and give us the land. Or if you want us to vacate, then prepare the check. Prabhupada had been speaking with restraint, but now his tone became angry. Bring out your check and we will vacate tomorrow morning. No, we will vacate tonight. Give us our money back. Have you the money? Mr. N shouted, I will remove the deities myself. I will break the temple and remove the deities. Mr. N then stormed out of the room.
That week, Mr. N was hospitalized after a severe heart attack. 2 weeks later, he died. When Prabhupada heard of Mr. N's death, he was at first silent. Then he quoted a verse Prahlad Maharaja had spoken following the death of his demonic father Hiranyakashipu. Mudeta Sadur Api Vrishchika Sarpahatya. Even a saint is pleased when a snake or scorpion is killed. థ్యాంక్ యూ బాబు. సరే సార్ చేద్దాం అది. చేయండి మన ప్రభు లలిత్ మోహన్ ప్రభు సార్ చేయండి. స్టోరీ వింటున్నారా? ఎస్ ఎస్ ప్రభుజీ విన్నా మొదట ఇది మధ్యలో వస్తుంది ప్రభుజీ శ్లోక. అదే ప్రభుపాద అంతకుముందు ఏం జరిగింది 2-3 రోజులు అంతకుముందు 2-3 రోజుల క్రితం ఏం జరిగింది? హార్ట్ అటాక్ కంటే ముందు ఎట్లా రియాక్ట్ అయ్యిండు మనోడు? మిస్టర్ ఎన్ షౌటెడ్, ఐ విల్ రిమూవ్ ద డైట్ ఇస్ మై సెల్ఫ్, ఐ విల్ బ్రేక్ ద టెంపుల్. మొత్తం ఇవాళ లేట్ జాయిన్ అయ్యింది. Yeah, that's fine. It's okay. So I'm telling the story, how the situations immediately taken place. He got the heart attack and he died. This is the thing. So Prabhupada is first silent and then remembering this verse. మరి ఇప్పుడు కాల్ వచ్చింది నాకు. ఇప్పుడు ఏంటి ఈ మిస్టర్ ఎన్ డైడ్ అని చదివారా? వేరే కాల్ వచ్చింది. 2 weeks later he died. అంటే ఆమె హార్ట్ అటాక్ ఎందుకు వచ్చిందంటే మొత్తం ఏదో డిస్టర్బ్ చేస్తుండే అక్కడ. టూ మచ్ డిస్టర్బెన్స్ చేస్తున్నాడు. ఎందుకంటే క్యాన్సిల్ చేసిన అగ్రిమెంట్ తర్వాత డబ్బులు ఇవ్వాలి, డబ్బులు ఇవ్వట్లేదు, టేకింగ్ టైం అండ్ దెన్ ప్లేస్ ఇవ్వలే ఇంకా. సో అది డబ్బులు ఇవ్వకూడదని కదా ఇదంతా చేసింది. సో క్యాన్సిల్ చేస్తే లీగల్ ప్రకారం డబ్బులు ఇవ్వాలి కదా ప్రభు. అర్థం కాలేదు. క్యాన్సిల్ వీళ్ళతో చేయించాడు కదా ప్రభు. ఇప్పుడు కోర్టులో అది వేస్తే పర్వాలేదు, వీళ్ళతోనే క్యాన్సిల్ చేయించాడు. ఓకే ఓకే, వీళ్ళతో సైన్ చేయించాడు క్యాన్సిల్ అగ్రిమెంట్ అని. డబ్బులు రాలా. ఇప్పుడు ప్రభుపాద వెళ్ళి కూర్చున్నాడు మన డబ్బులు ముందు అని. క్యాన్సిల్ చేసేదో లేదన్నాడు అంత. లేకపోతే నా చెక్లు ఇవ్వ ముందు నాకు చెక్ ఇస్తే అది ప్రూఫ్ ఉంటుంది కదా మరి కూడా. ఇలా వాడిపోయింది. hospitalized after severe heart attack and 2 weeks later he died. So ఇదంతా అంతకుముందంతా మిస్బిహేవ్ చేసిండు అనమాట విత్ డైటీస్, టెంపుల్, డివోటీస్, ప్రభుపాద అంతా అది జరిగింది. ప్రభు జనరల్ గా మీరు చూసారనుకోండి, ఎక్కువ కాంటాక్ట్ ఉన్న మనుషులతో ఏ ఇబ్బందులు ప్రభు. వాళ్ళ కాంటాక్ట్లు పెంచుకునేది వీటి కోసం దరిద్రులు. అంటే రోగి యాక్టివిటీస్ అన్ని చేసి ఎవరినో ఒకరిని పట్టుకుని మొత్తం ఆస్తులు పెంచుకుంటారు. ఇలాగే అదవాలి. అది జరుగుతుంది కదా ప్రభు. ఇది ఎట్ ద ఎండ్ చేద్దాం, ఇంకొంతమంది చదివినంత ఇది లాస్ట్ చేద్దాం ఈ శ్లోకం. ఈరోజు శ్లోక రిసైటేషన్ ఇదే, ఓకేనా ప్రభు? సో దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ ఈవెంట్ ఇన్ దిస్ రీడింగ్ టుడే. సో ప్రభుపాద ఫస్ట్ సైలెంట్ అండ్ దెన్ ఈజ్ హ్యాపీ. ఓకే, దిస్ గై చలో గాన్. దిస్ ఈజ్ నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాడు రైట్. సో నౌ who wants to read next? Let me see. Lalita Madhavi Hare Krishna, I want to do. Go ahead. మీరు చేశారా? చేయలేదు, చదువుతా మీరు జాయినాక. Mrs. N, although not as legally astute as her late husband, carried on the fight, and her lawyers, eager to collect their fees, pursued even more intently than she the litigation to drive out ISKCON. In April 1973, at ISKCON's instigation, ISKCON's case came before the High Court. There were practical delays, however, the month after the month passed with no decision. Prabhupada did not commit himself to construction on the land because he had no deed and no assurance of one. He toured to West, returned to India, but still nothing had happened to resolve the matter. Life in ISKCON Bombay was peaceful, but progress remained stunted, the outcome uncertain. Then one day, without warning, Mrs. N launched a violent attack. On the morning of June 1st, while the devotees were attending their routine duties, a truck drove into the Juhu property. A demolition squad had come to dismantle the temple. How
Somehow, Mrs. N had convinced an official in the city government to authorize demolition of the temple, a modest structure of brick and steel reinforced concrete. When Giriraja attempted to show the officer in charge a letter establishing ISKCON's right, the man ignored the letter and signaled the man ignored the letter and signaled for demolition to begin. Soon more trucks arrived until nearly 100 demolitionists working with blowtorches and hammers swarmed over the property. Hmm. The demolitionists mounted ladders and began breaking the roof of the temple hall with sledgehammers. Others used torches to cut through the steel supporters. The plan of the demolition squad was to knock out the steel supports of the Kirtana hall and proceed methodically toward the deity house, wherein Radha Rasabihari stood. The devotees tried to stop the demolition, but policemen soon appeared on the scene and, working in pace, would grab the dissenters by the legs and arms and carry them away. Police dragged the women away by the hair while tenants on the land looked on. Some were glad to see the demolition, although others were sympathetic. Out of fear of the police, however, no one moved to help the devotees. One devotee, Manaswi, ran to a telephone and called Mr. Mahadevia, who, along with his friend Mr. Vinodagupta, rushed to Hare Krishna land to find the police dragging off the last protesting devotee by the hair. She had been trying to close the doors to altar to protect the deities when three policemen had wrestled her away. Mr. Mahadevia rushed to the house of the sympathetic tenant, Mr. Acharya, and phoned his brother Chandra Mahadevia, a wealthy businessman and friend of Bal Thakura, a leader of one of the most influential political parties in Bombay. Bal Thackeray. అదే పెద్దోడు RSS. Yeah. Okay. చదవనా మీరు చదువుతారా? నేను చదువుతాను. నేను 1 or 2 డివోటీస్ ఉన్నారు. Mr. Chandra Mahadevia informed Bal Thakura of the emergency. At the instigation of a Hindu and under the order of Hindu municipal officer, a Hindu temple of Lord Vishnu was being demolished. Mr. Thakura in turn informed the municipal commissioner, who denied knowing of any order to demolish the temple, and who in turn phoned the local ward office that I had sent out the demolition squad. The ward office sent a man to stop the demolition. The officer arrived around 2 p.m., just as the demolition squad had cut through the last pillars and were dismantling the roof above the deities. The orders to stop the demolition was given to the ward officer in charge, who then stopped the demolition squad. Prabhupada was in Calcutta at the time of the attack, and when the devotees reached him by phone, he told them to organize the local ISKCON sympathizers and life members and protest the attack by mass publicity. They should also expose the persons responsible. This would be very effective against Mrs. N and her party. So this is the Prabhupada how dealing. Prabhupada was in Calcutta at the time of attack, and when the devotees reached him by phone, he told them to organize the local ISKCON sympathizers and life members and protest. ఎందుకంటే అంతకుముందు 2 3 ప్రోగ్రామ్ చేసింది కదా క్రాస్ మైదాన్లో అక్కడ. He got the name Prabhupada. ఆమె చూడు, ఆమె అసలు మిస్సెస్ ఎన్ హస్బెండే పోయిండు అయినా కూడా ఆమె ఎంత చేస్తుంది. ప్రొటెస్ట్ ద అటాక్ బై మాస్ పబ్లిసిటీ. ఎందుకంటే వర్ది ప్రాపర్టీ, క్రోర్స్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ ఆ టైంలోనే కదా, అందుకని. ఓకే, దే షుడ్ ఆల్సో ఎక్స్పోజ్ ద పర్సన్స్ రెస్పాన్సిబుల్. This would be very effective against Mrs. N and her party. Prabhupada mentioned various life members he thought would help. Mr. Sada Jivatlal, the head of Hindu Vishwa Parishad, should help with publicity, since his organization was a defender of Hindu Dharma and was meant for handling such cases as this. Mr. Sethi should help in preventing further violence. This episode, Prabhupada said, had been part of Krishna's plan. The devotee should not be afraid. ఇది అయిపోతుంది chapter. Yeah. So, anybody wants to read it lastly? Come on, read something. Hare Krishna Prabhuji, Dandat Pranam Prabhuji, I will read Prabhuji. Yeah, read. Yes, Prabhuji. The next morning,
The next morning, a photo of the demolished temple appeared on the front page of the Free Press Journal with the headline Unauthorized Temple Demolished by Prabhuji, the Municipal authorities. Prabhuji, those demolished by municipal authorities. Devotees began counteracting the bad publicity. Mr. Sada Jivatlal turned his downtown office into an ISKCON office, and he and the devotees began the campaign. Despite the unfavorable propaganda, many Indians were shocked at the violence, and the municipal corporation anonymously condemned those officials responsible for the attack on a Hindu temple. Devotees working from 6 a.m. to 9 p.m. at Sada Jivatlal's office phoned the newspapers, wrote letters and circulars, and contact possible sympathizers. Mr. Vinod Gupta, a member of the Jan Sangh political party, which favored maintaining India's Hindu culture, joined with Kartikeya Mahadevia and others to form a Save the Temple committee. Mr. Gupta published his own leaflets declaring ISKCON to be a bona fide Hindu organization. Okay. As Giriraja met with and elicited the support uh, uh, the support of government officials, many of Bombay's leading citizens, appreciating the authenticity of the Hare Krishna movement, began to show sympathy and offer assistance. Thus, the plan of Mr. N and her lawyers backfired. Although they have been వెరీ హార్డ్ మాతాజీ. సారీ మీ ఇంటర్నెట్ మొత్తం ఫీబుల్ ఉంది. ఓకే, సో ఐ లాస్ట్ సంబడి. శ్రీహరి ప్రభు ఆర్ సంబడి లిఫ్టెడ్, ప్లీజ్ గుడ్ డూ ఇట్ తను చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, నా మాట వినిపిస్తున్నాయా? బట్ ఎందుకు అది వెరైటీగా ఉంది వాయిస్, మరి క్లియర్గా లేదు. ప్రభుజీ. యా ఓకే, సో హూ ఎవర్ నాట్ డన్ ప్లీజ్ రీడ్. రాజు ప్రభు హరే కృష్ణ ఉన్నారా? ప్రభుజీ ప్రభుజీ రాజు ప్రభు హియరింగ్, ఓకే, నో ప్రాబ్లం. శ్రీహరి ప్రభు వాంట్ టు రీడ్ కొంచెం చదవండి చూద్దాం. ఎస్ ప్రభుజీ. చదవండి, ఇప్పుడు బాగానే ఉంది, చదవండి. Thus the plan of Mrs. N and her lawyer backfired. Although they had been thinking they were dealing with only a mere handful of young foreigners, they soon found themselves facing many of Bombay's most influential citizens. Srila Prabhupada predicted that the results would be positive. A few days after the incident, he wrote, "The demolition of our temple by the municipality has strengthened our position. The municipality standing committee has condemned the hasty action of the municipality and has agreed to reconstruct the shred at their cost. Not only that, the temporary construction shall continue to stay until the court decision is there as to who is the proprietor of the land. Under the circumstances, we should immediately reconstruct the DT shred. Barbed wire fencing should be immediately done to cover the naked land. And if possible, immediately in front of the DT shed, a temporary pandal should be constructed with our materials. If it is so done, then I can go to Bombay and begin Bhagavat Parayana to continue until the court decision is there. This is my desire." సూపర్ బ్రో, భలే ప్రభుపాద డీలింగ్. వై నైట్, సో గుడ్. చదవండి, ఇంత చదవండి, ఫినిష్ చేయండి ఇది. Prabhupada also asked Giriraja to give full coverage of the temple demolition in his Hare Krishna monthly journal to life members. Prabhupada himself wrote an article for the monthly describing
Prabhupada himself wrote an article for the monthly describing his movement and the events leading to attack on the temple. He condemned the Bombay municipality for having the audacity to smash our temple against the law and principle of religious faith. A clique in Bombay, he said, had conspired to drive the devotees from their land without returning their money. And he asked for sympathizers and life members of the Krishna conscious movement to come forward and help him at this difficult hour. Imri Pesta? Thank you, Prabhu. Only Next. Oh, yeah. This is the last paragraph, I think. చదవాలా ప్రభుజీ వేరే వాళ్ళు చదువుతారా ఉన్నారు ఎవరికైనా ఇద్దాం లాస్ట్ ఇంకో చదవండి ఇంకో పారాగ్రాఫ్ చదవండి ఇది ఓన్లీ అబౌట్ ఎ డజన్ ఇస్కాన్ నేను చదవనా ప్రభు? నేను చదవను. చదవండి ఓన్లీ అబౌట్ ఎ డజన్ ఇస్కాన్ ఆయన లైఫ్ చదవండి మెంబర్ శ్రీఆర్ ప్రభు కంప్లీట్ అయ్యింది ఇది Only about a dozen ISKCON life members responded to Srila Prabhupada's call. There were hundreds of life members in Bombay, each of whom had donated 1,111 rupees and were receiving Prabhupada books. But when it came to a personal commitment in a time of controversy, only a few were willing to help. Those who did help, however, were able to assist in ways that the innocent, naive, and uninfluential disciples of Prabhupada could not. చదవండి ప్రసాద్ ప్రభు The devotees began to see the entire course of events as Krishna's mercy, since many life members were now rendering valuable service to Prabhupada and Lord Krishna. In the past, Prabhupada had stayed in the homes of many life members, preaching to them and their families, convincing them on his sincerity and on the noble aims of the movement. These friends and members, like Bhagubhai Patel, Behari Lal, Kandewala, Bricharathan Mohta, and C. Bali and others were acting not simply out of Hindu sentiment, but of the deep respect and affection for the Prabhupada. Very nice. Giriraja were working with Sada Jivat Lal, tried to convince the municipal council to authorize the rebuilding of the temple structure. While doing so, however, he discovered that Mr. N had that very day, a Friday, filed for a Mrs. N had that very day, a Friday filed for a court injunction preventing his confirmed rebuilding. Justice 9 told Giriraja that he did not want to grant Mrs. N request and that he would hear the devotee's case on the following Monday. This means that the devotees had from Saturday morning to Monday morning 2 days to rebuild the temple. Okay, ఆపలేదు ఆయన 2 days. Okay. The devotees reasoned that although they had no actual permission to rebuild the temple, there was as yet no law to stop them. Yeah. If the Justice 9 ruled against them, then to rebuild would be very difficult. They decided, therefore, to use the weekend to rebuild. Mr. Lal, a farmer contractor, helped arrange material, fix mortar, asbestos sheets. Okay, Mr. Sethi offered a crew of laborers. At 8 p.m. on Friday, the masons began their work, continued throughout the night, despite the rain. And on Monday morning, when the judge learned of the new temple, he declared, "What is built is built. No one can destroy the temple." Actually, judge wants that. Actually, when Prabhupada heard the news, he considered it is a complete victory. The temple had been rebuilt, and the public opinion was swinging strongly in ISKCON's favor. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare. సో గుడ్ ఎట్లా ఉంటుంది
when Srila Prabhupada having 100% faith on the deities. ఒక్కసారి డైటీస్కి ల్యాండ్కి వచ్చినాయంటే అది కృష్ణుదే కదా. అంతే అంతే, ఎవరు ఎక్స్టర్నల్ గవర్నమెంట్ పీపుల్ లాయర్లు గుండాలు ఊ ఎంత ఫేత్ ఉంటే ఆయన చూడండి ఇది కదా. రాధాకృష్ణ డైటీస్ వచ్చినాయి అక్కడ, ఇన్ని జరిగినా కూడా బట్ సి కృష్ణుడు అరేంజ్ చేశాడు యాక్చువల్గా. డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అరేంజ్ చేసి తనే ఓన్ చేసుకుంటాడు ఈ ల్యాండ్ని, అంతే కదా. యా రియల్లీ ఇట్స్ లైక్ ఎ మూవీ లాగే ఉంది. ఇట్స్ మూవీ ఇంట్రెస్టింగ్. ఇంకా ఎక్కువ ఉన్నాయి. మేబీ ఫ్యూచర్ లో వస్తుందేమో. చేయొచ్చు. ఇప్పుడు చేద్దాం మన ఏంటది ఏఐకి ఇది ఫీడ్ చేసి మంచి వీడియో చేయమని చెప్తే చూద్దాం. విల్ ఆస్క్. మంచిగా ఉంది, థ్యాంక్ యూ. వాట్ ఏ స్టోరీ. జగద్గురు ప్రాబ్లం ఎట్లా డీల్ చేసిండో అబ్బా, ఐ లైక్ దట్స్ వై ఈజ్ అ మెచ్యూర్డ్ లీడర్. హౌ టు డీల్ విత్ పీపుల్ ఈ నోస్. ఎప్పుడు అది అంటారు కదా, ఎప్పుడు తగ్గాలి ఎప్పుడు నెగ్గాలి అని టైం వస్తుంది. దట్స్ వై వి నీడ్ టు లర్న్ సో మెనీ థింగ్స్. దట్స్ వై ఇంటర్నేషనల్ మూవ్మెంట్ రన్ చేసిన ప్రభుపాద. యూనో he dealt with many different kinds of nature of people, different natures of the people. How Westerners think, how Indians think. So good, very interesting. Next chapter is in తెలుసా మీకు, బ్రహ్మాండమైన చాప్టర్ ఉంది నెక్స్ట్, డెవలపింగ్ మాయాపూర్ ఆల్సో. ఇదంతా బొంబాయిదా, అది అయిపోయింది, ఇంకా వస్తుంది ఇక నెక్స్ట్. ఇంట్రెస్టింగ్ చాప్టర్స్. ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి మాయాపూర్లో కూడా, సిమిలర్ ఛాలెంజెస్. సిమిలర్ ఉండవు, వాటికంటే తక్కువ. పర్ఫెక్ట్. సో ఇది బాంబే స్టోర్ అయిపోయింది. సో 41 డెవలపింగ్ మాయాపూర్, దెన్ బిగినింగ్ ద టెంపుల్ కృష్ణ బలరామ డిస్ట్రిబ్యూట్, ఇదంతా ఇవన్నీ మొత్తం హైదరాబాద్ ఇక్కడ ఉంటుంది యాక్చువల్గా. దిస్ ఈస్ ద హైదరాబాద్ 50th year devotees. ప్రభుపాద పర్సనలీ విట్నెస్డ్ ద టెంపుల్ ఓపెనింగ్. సో ఎనీబడి టకటగా చెప్పండి, హౌ మెనీ టెంపుల్స్ ప్రభుపాద is on there on this planet. He witnessed this. How many temples? ఇప్పటికి ఫ్లరిష్ అవుతున్నాయి టెంపుల్స్. టాప్ 4 చెప్పండి. ఏ టెంపుల్? మొత్తం 8 కదా బాబు, 8 4 కదా ప్రపోజ్ చేసింది. ఇండియాలో 4. హైదరాబాద్ ఒకటి ప్రభు, బృందావన్ ఒకటి ప్రభు, బాంబే ఒకటి, మాయాపూర్, ఇంకా హైదరాబాద్ ఒకటి ఉంది కదా చెప్పారా? మొత్తం 4. 4 అక్కడనా బ్రో? ఒకటి సౌత్ ఇండియా ప్రభు, నార్త్ ఇండియా 3. 4 బయట అంటారు ప్రభుజీ, అంటే ఆయన పర్సనల్ గా చేయించింది 4 బయట, 4 8 అంటే 108 లో 8 చేశారు, 100 మీరు చేయాలని అంటారు కదా చోట ఆయన. అంటే ఆయన విజన్ యాక్చువల్లీ 108 చేయాలని 8 చేస్తారు, ఇంకా 100 మీ బాధ్యతని ఇచ్చేస్తారు అనమాట జీబీసీ తర్వాత. ఇంకా ఆయన మొత్తం బుక్ అదే దాన్ని ఏమంటారు భాగవతం మాటలోకి వెళ్ళిపోతారు ఆయన. భాగవతం ట్రాన్స్లేషన్ అయితే భాగవతం ఇది బుక్స్ రాయడానికి అటుకి వెళ్ళిపోతారు అనమాట, చైతన్య చరితామృత అటులోకి వెళ్ళిపోతారు ఆయన పర్సనల్ గా బిల్డ్ చేయించింది 8 అంటారు ప్రభు, ఇంకా 100 అది మీ బాధ్యతని జీబీసీకి ఇచ్చేస్తారు లాస్ట్ లో. అది విన్నాను క్లాస్ లో సార్. ఇండియాలో 8 ప్రభు? లేదు వరల్డ్ వైడ్ మొత్తం ఇండియాలో 4 ప్రభు, ఆయన ఉన్నప్పుడు ఉన్నాయి 4 ఇండియాలో. ఓకే, వరల్డ్ వైడ్ మొత్తం ప్రభు 8 అన్నారు ఆయన, అంటే 8 ఆయన పర్సనల్ గా పెట్టిందని, తర్వాత 108 ఆయన టార్గెట్ అంటారు అనమాట. ఓకే, వరల్డ్ మొత్తం. ఓకే, ఇట్లనే టెంపుల్ సెంటర్ అన్నీ కలిపి. టెంపుల్ అంటే ఎవ్రీ సెంటర్ హ్యావింగ్ డైటీస్ అండ్ ప్రీచింగ్ ప్రోగ్రామ్స్, కీర్తన్స్, రెగ్యులర్ సిస్టమ్ స్ట్రక్చర్ క్రియేటెడ్. ఫస్ట్ 8 అని, 4 India, 4 outside of India. Thank you devotees. So last 3-4 days on this week completely we are into Srila Prabhupada Lilamrita chapter 31 onwards. Previous week also I will build a wonderful temple for you, that the 39th chapter, 40th chapter around the world but absorbed in Bombay, and then battle for Bombay, and finally we see what's happened there. Chapter 41, the battle for Bombay. Radha Ras Bihar Bhagwan ki జై లేదా? అన్మ్యూట్ చేస్తే టైం అయిపోతుంది బ్రో, జై వెళ్ళిపోతుంది. యాక్చువల్గా ఎంతమంది వెళ్ళారు జూహు టెంపుల్ కి?
నేను వెళ్ళాను ప్రభు ఈ మధ్య 1 year అవుతుంది. ప్రభు మా అంధేరి బేస్ యాక్చువల్ జూహు చాలా దగ్గర ప్రభుజీ, 3 kilometers అంతే. అంటే ప్రతి వారం చౌపటికి వెళ్ళేవాళ్ళు, అది వేరే విషయం. కానీ ఎప్పుడు ఏ టెంపుల్ అది ఇది ఉంటది కదా, దాన్ని ఏమంటారు, వీక్ డేస్ లో ఏ ఫెస్టివల్ వచ్చినా ఇక్కడే చేసేవాళ్ళం. అదే జై ఇస్కాన్ కానీ ఉందంటే ఆ జూహే. మూడ్ అంతా మెయిన్ తినడానికి వెళ్ళిపోద్ది ప్రభుజీ. బయటకు వచ్చి అది తెలుసా ప్రభుజీ, ద మోస్ట్ కాస్ట్లీయెస్ట్ గోవిందాస్ అది. అవును. అవును అవునా, ఏది జూహు ఇస్కాన్ ప్రభు? 900 ఉంటుంది ప్రభు తాళి. ఆ? అవునా? 900 ఉంటుంది తాళి అంటున్నా. అది ఇది వరకు 2015-14 ఆ టైంలో. ఇప్పుడు ఎంతో తెలియదు ఇక. చూద్దాం, నేను చూద్దాం. బట్ ఫైన్, ఇట్స్ ఓకే, వాట్ ఎవర్. ఎవ్రీ ఫండ్ విల్ గో టు డెవలపింగ్ ద టెంపుల్. ఇప్పుడు చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంది టెంపుల్ ఇప్పుడు, జుహు టెంపుల్. కాదు ప్రభు, అన్ని అన్లిమిటెడ్, ఏదైనా అన్లిమిటెడ్ అంతేగా. 80 ఐటమ్స్ ఉంటాయి కనీసం. ఏది కావాలంటే అన్లిమిటెడ్ ఇస్తారు అన్ని. ఒక్క దాంట్లో కూడా రెస్ట్రిక్షన్ లేదు. ఇది 2 అది 3 అని ఎందులోనూ ఉండదు అనమాట. పర్ఫెక్ట్ ప్రభు. ఈ శ్లోకం చేసి రాపేద్దాం ప్రభు, వాళ్ళు 9:30 అవుతుంది. 7-9 అంటే 9. ప్రహ్లాద పాసిఫైస్ లార్డ్ నరసింహదేవ్ విత్ ప్రేయర్స్ ఇన్ నైస్. ఇది ఎప్పుడు రిమెంబర్ చేయ, మోదేత సాధురపి వృశ్చిక సర్పహత్య. ఎవరైనా చెప్పండి. అదే సాధురపి వృశ్చిక సర్పహత్య. వృశ్చిక సర్పహత్య. మోదేత సాధుర, సాధు ఇస్ ఆల్సో హ్యాపీ. Why we are chanting, any devotees మీరు చెప్పగలరు ప్రభు? Why we are chanting this sloka? Any connection in today's reading? Anybody? What happened when he heard the news of, Mr. N died now. At that time, even saintly person will be happy when some serpents are died on that. Correct. Thank you, Prabhu. That's fair. First silent and Prabhupada, as soon as he heard the news of heart attack and left his body, that person, Mr. N. Then later he was happy. Okay. No situation. But Mrs. N రంగంలోకి దిగిందా? కృష్ణ. ఓకే. వీడు లెఫ్టిస్ట్ ప్రభుజీడు. వీడు ఇప్పుడే కాదు, ఈవెన్ బాల్ ఠాకరేకి ఆపోజిట్ లో కూడా బోల్డ్ అన్ని ఆర్టికల్స్ రాసేవాడు అంటాడు, లేకపోతే రాయించేవాడు అంట. ఆల్రెడీ శివసేనకు ఉన్నదన్నమాట వీళ్ళ మీద కొంచెం. ప్లస్ అది కాకుండా హిందీ టెంపుల్ మీదకి వచ్చింది కదా లాస్ట్ లో, అంటే ఒక టెంపుల్ మీదకి వచ్చింది కదా, ఇంకా వాళ్ళు ఫుల్ తీసుకున్నారు అనమాట. అది కరెక్ట్. ఓకే డివోటీస్, ఒకసారి చేయండి ప్రభు, మీరు ఒకసారి 4 lines చేయండి, తర్వాత చేద్దాం. చేసి ట్రాన్స్లేషన్ చదివి రాపప్. మొత్తం ఒకసారి చేసిన ప్రభు నేను చేయండి, మీరు చేయండి మొత్తం శ్లోకం, మొత్తం సింగింగ్. తద్యచ్చమన్యుమసురశ్చహతస్త్వయాద్య మోదేత సాధురపి వృశ్చిక సర్పహత్య లోకాశ్చ నిర్వృత్తిమితా ప్రతియంతి సర్వే రూపం నృసింహ విభయా జన స్మరంతి. ఇంకోసారి అయ్యారా? తద్యచ్చమన్యుమశురశ్చహతస్త్వయాద్య మోదేత సాధురపి వృశ్చిక సర్పహత్య లోకాశ్చ నివృతిమితా ప్రతియంతి సర్వే రూపం నృసింహ విభయాయ జనా స్మరంతి. ఈ నరసింహ రూపాన్ని ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకుంటారని చెప్తాడన్నమాట తర్వాత. Perfect, Prabhu. I like this. Let me try to chant and then I'll ask some other devotees to chant. Let me. ఇంకోసారి అయ్యారా ప్లీజ్? తద్యచ్చమన్యు, ఇంకోసారి చేయండి. తద్యచ్చమన్యుమసురశ్చహతస్త్వయాద్య మోదేత సాధురపి వృశ్చిక సర్పహత్య లోకాశ్చ నిర్వృతిమితా ప్రతియంతి సర్వే రూపం నృసింహ విభయాయ జనా స్మరంతి. సూపర్. లెట్ మీ ట్రై. తద్యచ్చమన్యుమసురశ్చ అతస్త్వయాద్య మోదేత సాధురపి వృశ్చిక సర్పహత్య లోకశ్చ నిర్వృతిం ఇత ప్రతియంతి సర్వే రూపం నృసింహ విభయాయ జనా స్మరంతి.
Wow, super nice శ్లోక. పర్ఫెక్ట్. చేయండి, ఎన్ని కపుల్ ఆఫ్ డివోటీస్ చేయండి. లలితమ్మ హరిబోల్ చేయి. చేయండి డివోటీ దగ్గర, మనం టైం ఎట్లా పోతుంది చేయండి. Hare Krishna Prabhu. I will try Prabhu. Tadyaccha manyamasurascha hatastvayatya mudeta sadurabhivruschika sarpahatya lokascha nivrutimita pratiyanti sarve rupam nrsimha vibhayaya jana smaranti. Thank you Prabhu. Hare Krishna. జై. నెక్స్ట్ ఇంకో 1 hour డివోటీ చేయండి. లలితమ్మ హరిబోల్ Hare ఉన్నారా? Krishna Prabhuji. చేయండి. तद्यच्च मन्युमसुरश्च हतस्त्वयाद्या मोदेतसाधुरपि वृक्षिकसर्पहत्यां लोकाश्च निवृतमिथा प्रतीयन्ति सर्वे रूपं नृसिंहविभायाय जना स्मरन्ति. Thank you, Prabhuji. జై. Hare Krishna. ఎనీవన్ వన్ లాస్ట్ డివోటీ విల్ రీడ్ ద ట్రాన్స్లేషన్, విల్ ర్యాప్ అప్. ఆల్రెడీ టైం అయిపోయింది, 10:35 అవుతుంది. ఎనీబడి వాంట్స్ టు ట్రై? హరిబోల్ ప్రభుజీ దొంతున్నాం. మీరు చేస్తారా? ట్రై చేయండి అయితే. తద్యచ్చ మన్యుం అసురశ్చ హతస్త్వయాద్యా మోదేత సాధురపి వృత్సికా సర్పహత్యా జై. లోకాశ్చ నిర్వితం ఇతాః ప్రతియంతి సర్వే రూపాం నృసింహ విభయాయ జనా స్మరంతి. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. హరే కృష్ణ. లెట్ మీ రీడ్ ట్రాన్స్లేషన్. ఐ వాంట్ టు రీడ్ ట్రాన్స్లేషన్ బై శ్రీల ప్రభుపాద్కి జై. మై లార్డ్ నృసింహదేవ. ఎవరు చెప్తున్నారు? ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ చెప్తున్నారు. ప్యాసిఫైయింగ్ ప్రేయర్స్. మై లార్డ్ నరసింహ అంటే ఇమ్మీడియట్ గా చంపిన తర్వాత ఎట్లుంటాడు? ఉగ్ర రూపం, రైట్? ఈజ్ నాట్ పాసిఫైయింగ్ విత్ ఎనీబడి. బ్రహ్మ, లక్ష్మీదేవి, లార్డ్ శివ, ఎనీబడి, ఇంద్ర, ఓన్లీ డివోటీ. మై లార్డ్ నృసింహదేవ, please therefore cease your anger now that my father, that great demon Hiranyakashipu, has been killed. Since even saintly persons take pleasure in the killing of a scorpion or a snake, all the worlds have achieved great satisfaction because of the death of this demon. Now they are confident of their happiness, and they will always remember your auspicious incarnation in order to be free from fear. That's why Ugram Veeram Mahavishnu. చదవండి, చేయండి. ఉగ్రం వీరం మహావిష్ణుం జ్వలంతం సర్వతోముఖం నృసింహం భీషణం భద్రం మృత్యుర్నమామ్యహం. వాట్ ఈస్ ద గ్రేటెస్ట్ ఫియర్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్? లీవింగ్ దిస్ వరల్డ్ కదా, లీవింగ్ దిస్ వరల్డ్, రైట్? అదే కదా, లీవింగ్ దిస్ వరల్డ్. ఓకే. హరే కృష్ణ డివోటీస్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యో చ పతితానం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంతకోటి వైష్ణవ వృంద की जय. జగద్గురు శిల ప్రభుపాద की जय. నితాయ్ గౌర ప్రేమానందే. హరి హరి బోల్. సీ యూ ఆల్ నెక్స్ట్ వీక్. ఓకే, హ్యావ్ ఎ నైస్ కృష్ణ కాన్షియస్ వీకెండ్. సీ యూ ఆల్ నెక్స్ట్ వీక్.